Good day, dear students. Today we're going to start with Unit 2, the way we live. The way we live. Now, the things that we're going to deal with is present tenses, have had, have got, collocation, daily life, and making conversation. So these are the things that we're going to study, we're going to focus upon, so keep them in mind. Now let us see what we have here. We have a number of flags. عندنا مجموعة من الأعلام في مختلف دول العالم. So and also we have a number of scrambled words. In my version of book we have a number of scrambled words. عندنا كلمات بحروفها مخربطة وإحنا لازم نعدل الحروف وننسبها إلى الأعلام اللي موجودة أمامنا. في نسخ أخرى هيك نعطينا مجموعة أسماء ل countries, names of countries we have here, and we have to match the name of the country with its flag. So these, I guess this is going to be easier for you. So the first flag is for Australia. The first one is for Australia. The second one is for New Zealand. The third one is for South Africa. The fourth one is for Scotland. The fifth one is for the United States. And finally we have the flag for Canada. Okay. It is okay. It's good to look for more flags than the ones that are before you. You can look for other nationalities, other countries with their flags. That would be fine. That would be okay. Okay. Now let's see with a special focus upon present tenses have and have got. فمن راح نقرأ هاي النصوص بنات ركزوا على هاي الأفعال الموجودة أمامكم. شوفوا شلون مستخدميها، شنو السياق اللي مستخدمة بيها. Okay, we have a number of texts. Alright, we have 3 texts here. 3, let us say, short texts. And we have a number of dashes, blanks. And we have to fill the blanks with the words or expressions that are given to us. نعطينا مجموعة من الكلمات أو العبارات وإحنا لازم نملي الفراغات الموجودة بالنصوص القصيرة اللي نعطينا إياها بواسطة ذني الفراغات. أوكي، بعدين إيش لازم نسوي؟ لازم نعطينا نص A and then B and then C, and in the next page we have a number of pictures. You see, a number of pictures. We have a picture for this nice nature. We have sheep, for example, a number of groups of sheep. Let us say cattle of sheep. We have a number of pictures, and we have to match the pictures with these texts. Of course, we have 3 texts here, right? Texts. And we have more than 3 pictures. So not all the pictures match the text. And so you have to read the text very well. تقرون النص، تفتهموه، تملون الفراغات، وبعدين تربطوها ويا الصورة المناسبة. فأنتوا إذا ما فاهمين النص ما راح تقدرون تربطون الصورة المناسبة ويا النص المناسب. فإذا احنا ايش راح نسوي بنات؟ راح الفراغات بالبداية نمليها ويا الكلمات اللي نعطينا اياها. الشغلة الثانية لازم شو نسوي؟ لازم نربط الصورة مع يعني photograph with the text, and then we have these flags. We have 6 number of flags. We have to match the flags with the pictures or the texts. Pictures and texts. Okay. فإذا شنو عندكم؟ بالبداية تملون الفراغ، بعدين تقرون النص، تفهموه جيدا، بعدين تربطون الصورة مع النص وتربطون العلم المناسب
مع النص أو الصورة. يعني you have 3 things to match with one another: the picture and the text and the flag. وضحت الصورة إن شاء الله؟ فهذا اقروها بنات بالليل على كيفكم بهداوة، افتهموها، كلمات اللي ما فاهميها طلعوها بالقاموس، حاولوا تقرون النص عدة مرات، وأحيانا قد تحتاجون تروحون على جوجل وتبحثون عن فد معلومات معينة. يعني أنت مثلا قرأتي هذا النص وما فهمتي إنه هاي النص تابع لأي دولة أو لأي علم، اللي شنو من علم يناسب، يعني أي دولة تناسب هذا النص، فتقدرين تبحثين بالنت ويعطيك المعلومات الدقيقة المضبوطة. So, and then we have another 3 let us say things that we have to listen to. شوفوا, listen to 3 people describing the other countries. Match a country from the starter with a description and a photograph. So you have 3 people, يعني 3 different conversations, 3 different spoken, let us say, descriptions. Okay, فأنتوا هسه ايش سويتوا بنات؟ احنا ايش نسوي؟ احنا هنا بالبداية عندنا reading، نقرأ الديسكريبشن، وبعدين نربطه ويا العلم ونربطه ويا الصورة. هنا شنو عندكم؟ انتوا تسمعون، you have to listen to the description about a specific country. بعدين انتوا من تسمعون الديسكريبشن تربطوه ويا ما تبقى من الصور. فإذا انتوا راح تكون عندكم 6 صور مع 6 countries and you have 6 flags. You have to match them all. Okay? If you find difficulties in understanding the sound tracks, you can find the sound transcripts at the end of the book. Okay? إذا تواجهون صعوبة بنات في فهم السماع، عندكم on page 118 118 you have the tape scripts، يعني النصوص اللي تسمعوا لها موجودة، الكتابة مالتها موجودة بنهاية الكتاب. فأنا أفضل أنه تسمعون وتقرون بنفس الوقت إذا كان عندكم مشكلة فقط. إذا ما عندكم مشكلة فأنا أفضل أنه تسمعون فقط، وللتأكد ترجعون للنص حتى تتأكدون بأنه الكلمات اللي سمعتوها هي الكلمات الصحيحة. So you do them all, please. You do these exercises all. Now we come to grammar spot. Grammar spot. What is the tense that you found more? What tense are all the verb forms in text from A to C, and why? شنو من زمن مستخدمين بكل الأفعال من النصوص A to C، يعني A B C اللي موجودات كتابة. شنو من tense مستخدمين برأيكم؟ أنا ممكن قلت لكم أنه لازم ننتبه على have و have got، ونرجع للنص نقرأ من جديد ونشوف شنو من زمن مستخدمين أكثر شيء. Look at these sentences. Look at the sentences which refers to all time, which refers to now. So you have 2 sentences. Okay, she has 3 children. She's having a shower. واحدة من ضمن الجمل refers to all time، يعني ماكو فد وقت محدد، تحكي عن شيء معين بشكل عام وما تتحدد الوقت. She has 3 children. هذا refers to all time. She always have 3 children. Okay? While when we say she's having a shower, it means that we're talking about now. We're talking about a specific time, which is now. That's why for the first sentence we use present simple, and for the second sentence we use present continuous. وضحت الفكرة؟ أن زمن المضارع البسيط نستخدمه شو وقت؟ أحد استخداماته، هي مو بس استخدام واحد، أحد استخداماته هي أنهم إحنا نستخدمه when we refer to all time. يعني شنو all time؟ يعني ماكو فد وقت محدد، يعني
she has 3 children, it means that she has those children forever. It's not for a specific time. While when we say she's having a shower, we're talking about a specific period of time, which is now. نحكي عن وقت محدد اللي هو في وقت التكلم, at the time of speaking. That's why we use present continuous for the second sentence. Number 3 is have or have got, used in texts A to C. Do we have these two expressions used, these two kinds of verbs used in text in A to C? روحوا شوفوها, رجعوا لها. And in D and E, D و E, is have got more formal or informal? هو طبعا هي إجابة وده يجاوب على نفسه إنه have got أكثر شيء نستخدمها بالinformal situations, while have نستخدمها بالformal situations. هاي إجابة لكم. فأنتوا ترجعون للنص بنات سماعا وقراءة وتشوفون هاي الأفعال مستخدميها لو لا have و have got, وين مستخدميها, شو وقت مستعمليها. So this is going to be on you too. Now we come to practicing talk. هنا شنو بنات, شنو مطلوب من عندكم? Here you have to practice the verbs have and have got in questions and negatives and short answers. شوفوا إذا نريد كلمة أو فعل have نخليه في صياغة جملة, في صياغة جملة استفهامية. If we want to put the verb have in a question, in an interrogative sentence, شلون تكون, شلون يصير؟ إذا الجملة هي الجملة التي تقول I have a car, الجملة الاستفهامية شلون تكون؟ Do you have a car? Do you have a car? والإجابة المتناسبة مع هذا السؤال يقول yes I have. Yes I have. بينما ال have got إذا أريد أسويها جملة استفهامية, شوفوا شلون تصير. Have you got a car? Have you got a car? بعد ما نقول do you have got a car. واضحة الفكرة؟ فإذا احنا عندنا فعل have من نريد نحولها جملة استفهامية نحتاج الفعل المساعد do. أوكي, حسب الزمن طبعا. وبينما إذا عندنا جملة الفعل have got اللي هو phrasal verb, إذا عندنا فعل have got ونريد نحولها جملة استفهامية فبعد ما نستخدم الفعل المساعد do. أوكي, شلون تكون الجملة الاستفهامية؟ Have you got a car? والجواب المتناسب معه شو يكون؟ Yes I have. Yes I have أو No I haven't. No I haven't. شوفوا الجملة الأولى Do you have a car? والإجابة تكون Yes I do. I do. الفعل do أخذناه من الفعل المساعد الموجود بالجملة الاستفهامية. وإذا تكون الإجابة نفي No I don't. No I don't. هاي don't مين أخذناها؟ أخذناها من الجملة الاستفهامية الرئيسية اللي استخدمنا بيها فعل مساعد do. بينما بالفعل have got من خليناها بالجملة الاستفهامية ما خلينا فعل رئيسي, ما خلينا فعل مساعد عفوا, فصارت الجملة شلون؟ Have you got a car? والإجابة شو تكون؟ Yes I have. شوفوا have أخذناها من الفعل الموجود المستخدم في الجملة الاستفهامية. أو إذا نريد نسويها negation No I haven't. No I haven't. فواضحة الاختلاف, واضح إن شاء الله؟ أوكي. هنا ايش نعطينا بنات؟ نعطينا مجموعة من الأشياء. أوكي. أول أشخاص مثلا, ف you have to practice. You have to practice. A computer for example. I don't have a computer. I haven't got a computer. فإذا نريد نسويها جملة استفهامية أو negative, شوف هسه هاي جملة negative مسويها. أوكي. شنو ممكن يصير الجملة الاستفهامية؟ I don't have a computer. الجملة الاستفهامية شنو؟ Do you have a computer? الإجابة تكون No I don't أو Yes I do كمثال. أوكي. وهنا I haven't got a computer. الجملة الاستفهامية هنا المتناسبة مع هاي الجملة شلون ممكن تصير؟ Have you got a computer?
والإجابة تكون no I haven't أو yes I have. واضحة الفكرة إن شاء الله. فهاي طبقوها على باقي الجمل، وهاي بنات بيناتكم حاولوا تسوون جروبات، ويعني يا ريت لو عندنا active participation حتى نقدر إن شاء الله هاي نطبقها بالactive participation إن شاء الله، حتى لو أونلاين هم مو مشكلة. فحضروا نفسكم إنه exercise 2 تسووها على هيئة جمل وتحولوها إلى جمل استفهامية على هذا الطراز. Okay, we're going to skip certain activities. نجي على هذا السؤال بنات. هذا السؤال مهم، سؤال بصفحة on page 17. Page 17. Check it. You have a number of sentences and maybe questions, okay? And you have to check or to tick the correct sentence. Okay? Do this too. هذا ما عليكم بنات. تطلعون الإجابة أو الجملة الصحيحة. مثلا أول وحدة راح نسوي لكم إياها. أول وحدة where you go on holiday، والجملة الثانية where do you go on holiday. So which one is the correct one? Where you go on holiday? No, where do you go on holiday? Of course the second sentence is the correct one، لأنه من نريد نحول الجملة إلى جملة استفهامية نحتاج أحيانا نحتاج فعل مساعد حسب الفعل الموجود بالجملة. فالجمل الباقية عليكم طلعوا الجمل الصحيحة. Check them and in a separate video we're going to have the exercises. نجي على الفوكابيولاري، واللي هنا احنا شنو راح نتعلم؟ راح نتعلم فشي يسموه collocation. يعني شنو collocation؟ يعني تراصف الكلمات. يعني شنو تراصف الكلمات؟ يعني عندنا فعل معين. شوفوا هذا العمود الأول هو عمود بأفعال، والعمود الثاني بعبارات، مثلا بها أسماء أو عبارة معينة. فراح نعرف we are going to match the verb, the suitable verb with the suitable phrase. هو قايل nouns بس هي هذا phrase هي عبارة يعني مو اسم واحدة. اوكي، فاحنا من نسوي matching معناته we are collocating، يعني نخلي الفعل المناسب مع الاسم او العبارة المناسبة. هنا دا يصير عندنا تراصف. اوكي، نجي على اول واحد have a film on TV، لو have to my friend، have my hair، لو have breakfast. have هنا ما جاي بمعنى possession، جاي بمعنى eating. اوكي، تناول. ف have ترهم ويا breakfast. wash ترهم ويا my hair. watch a film on TV. talk to my friend. فتشوفون بنات أي واحد من ذني الأفعال الموجودة هنا يرهم ويا فد عبارة معينة بالعمود الثاني، فهذا الفعل يكون متراصف مع عبارة معينة أو اسم معين من العمود الثاني. You do the rest of the exercise, the rest of the let us say activities. okay، الباقيات عليكم وإن شاء الله نحلهن بالفيديو القادم. دزوا لهن على شكل assignment. Now we come to reading and speaking. We come to basically on reading. Okay, we have here, let us go to the next page directly. Here we have three characters. We're going to talk about the three characters from different nationalities. Now what you have to do is to read each, let us see the full page. Yes, you see we have a full text for each character, for each person. Okay, and then we have to read them all to underline the difficult words. You check the meaning of the difficult words. Okay, and then we go back to the questions that are there in the previous page. Answer the questions. Why and when did he or she came to the US? What does he or she do? What does he or she like about living in the US? What was
difficult at the beginning. So these are 4 questions. So we have 4 questions and we have to match these questions according to the text. هسه من راح تقرون النص راح تعرفون يعني الأسئلة راح تكون واضحة أمامكم، لأن كل واحد بيهم أكو فد شيء مشترك بينه وبين الشخصيات الباقية. إن 3 شخصيات، يعني أكو فد أشياء مشتركة بين 3 شخصيات، إنه كلهم immigrants أو شخصيات اللي يعني سافرت راحت لأمريكا ويشتغلون فد عمل معين. أكو فد شيء معين يحبوه عن USA United States، واكو بالبداية واجهوا صعوبات معينة، فراح تشوفون كل واحد شلون متكلم عن ذني 4 مواضيع. Then you have these groups of questions. What do the people have in common? Are they all happy living in the US? Who has other members of their family living there? Do they؟ فهاي الأسئلة بنات أيضا هاي الأسئلة إلكم حتى to check your comprehension، شوفوا نفسكم إنه فاهمين النص لو لا. فبعد ما قرأتوا النص، بعد ما فهمتوا النص، راح ترجعون لذني الأسئلة وتجاوبون عليهن. والأسئلة أكيد تلقوها من النص، يعني من النص موجودة، تقدرون تعبرون بعباراتكم انتو إذا عندكم لغة وتقدرون تعبرون it's okay، وإذا لا فالقوها طلعوها من النص. Next activity is listening and speaking. Okay, so as you can see راح نبدي احنا مباشرة with activity 3. There are certain annoying habits that someone might have. Okay, فاللي راح تسمعوه هو عندكم فايل سماعي هنا مثل ما تشوفون، إنه we have 2 couples and each couple has or face certain difficulties or suffers, let us say, from the bad habits of their partner. يعني عندنا couples 2 couples اللي هم Dave and Allison، وعندنا Mike and Carol. اوكي، ذولا couples 2، كل واحد بيهم ينتقد الزوج أو الزوجة لأنه عندهم فد habits، فد عادات مزعجة. أوكي، كان يكون مثلا مرته مثلا تحكي هواية، هو مثلا يكون مهمل غير مرتب، مثلا تتكلم هواي قلنا talkative، أو تاخذ وقت طويل حتى تتهيأ للخروج وهكذا. أوكي، فأنتوا راح تسمعون إلى كل couple، ولازم تربطون بنات، تربطون وين نعطينا صورة يمكن معينة. أي شوفوا for let us say 8. Okay, 8 let us say 8 pictures. We have 8 pictures here, and we have to match the correct names, or match, let us say, it's not a matching actually, we have to write down the suitable title for each picture. يعني شنو title؟ انتوا راح تسمعون راح تعرفون مثلا هنا هاي الصورة بشنو انربطت ويا conversations اللي سمعناها. اوكي، وتعطوها فد صفة معينة، انا راح اساعدكم بيها والباقي حاولوا انتوا تسووا. اوكي، راح نبدي باول محادثة. هي it's actually not a conversation as much as it is an interview. مسوين وياهم مقابلة، وكل من يتكلم عن الطرف الآخر. أول interview راح يكون ويا Carol and Mike. Carol and Mike. So the interviewer would, or the presenter would say, "Hello and welcome to the program. Today we're going to hear just what couples really think about each other, think of each other. What drives you mad about your partner? Here is Carol thinking about her husband Mike." فإذا Carol راح تتكلم. Carol is going to talk about her husband. "Well, there are lots of arguments about television in our house.
He gets the remote control and he's always changing channels, so I've never see what I want to. All he wants to watch is football. When I try to talk to him, he doesn't listen because he's watching the TV. And something else, he never remembers anything. Birthdays, when we're going out, nothing. I have to do it all. I decide where we're going on holiday, what car to buy. He can't make a decision to save his life. Now we have the presenter. So there we have Carol's opinion. What does Mike say about her? Now Mike is talking. Mike هسه راح يتكلم. When we're out in the car and she's driving, she doesn't change the gears. She's talking about somebody or other and not thinking about driving at all. I want to shout at her, change the gear now, but I don't. When I want to watch something on television, like the news, she always wants to watch a soap or a film. And another thing, she always on the phone. She spends hours talking to our daughter. And do you know where she lives? Just around the corner. Now the presenter. But what do they think of their marriage? Here is Carol. Well, هاي Carol تتكلم. Well, I can't change him now, so I'll just have to put up with him. Presenter. And Mike. وهسه Mike يتكلم. We've been married for 25 years, and she's the only one she's the only one for me. Okay. أعتقد راح خلاص يعني لهنا نحن راح نتوقف. اوكي. او اذا بنات اذا واجهتوا صعوبة واذا حبيتوا انه تسمعون النص من جديد فتقدرون تكررون المحادثة او الانترفيو، واذا تسمعوها بالسي دي حسب الفايلات الموجودة بالسي دي فيكون افضل لكم. اوكي. ناو نرجع على الصور وخلينا نشوف انه شنو من صور تكون متناسبة ويا النص اللي قرأناه ويا الانترفيو اللي قرأناه. تعتقدون انه هاي الصورة متناسبة؟ هاي اكو فد شي ذكر هيك شي ممكن؟ I don't think so. عندنا صورة رقم 3. as you can see she's talking too much on the phone. She's spending hours. Okay. مو صحيح؟ she's spending hours to talk to her daughter and she lives in the corner. She's living in a alone. مو صحيح؟ فشنو ممكن من عنوان مناسب نقدر نخليه هنا؟ نقدر نقول انه spending hours on phone. spending hours on phone. okay. أو talking too much to the phone مثلا. number 4 أيضا يكون مناسب. هنا تشوفون شنو كان اسمه؟ مايك مو صحيح؟ مايك هنا قاعد يباع تلفزيون وهاي تريد تباع تلفزيون وهو ما يغير القناة لأنه يباوع فوتبول. فشنو من صفة مناسبة نقدر نقول نخليها هنا؟ نقدر نخلي مثلا watching TV. watching too much TV مثلا. watching too much TV. اوكي. بعد اكو صورة اخرى حسب ما نشوف من الصور الموجودة. number 5 for example. she's driving and she's talking and she forgets to change the gear. تنسى تغير الجير لانه من قد ما تحكي ومندمجة بالكلام فتنسى. and he feels upset. You see his picture, his facial expression. He's upset and he wants to shout and yell at her but he doesn't. اوكي. فشنو من صورة متناسبة نقدر او شنو من عبارة مناسبة نقدر نخليها هنا؟
نقدر نقول إنه she forgets to change the gear, or she doesn't, or مثلا she's not focusing on driving while driving. أوكي، فالعبارة مناسبة كل ما يكون العنوان قصير ومفهوم أكثر راح يكون أفضل. المحادثة الثانية اسمعوها بنات، وراح تكون واحدة من ذني الصور. طبعا احنا 3 4 and 5 ذني بعد احنا شرحناها لأنه تابعات للانترفيو الأول. راح تستمعون للانترفيو الثاني وراح تربطون الصور بالانترفيو، وراح تعرفون انه كل انترفيو عن شنو دا يتكلم، كل صورة عن شنو تتكلم حسب الموضوع اللي انطرح بالانترفيو. وراها شنو عندنا بنات؟ عندنا lastly we have a number of sentences, okay, according to what you have listened، حسب ما الشيء اللي سمعتوه. هل هاي الجمل صحيحة؟ لو هاي الجمل خاطئة. اوكي، واذا ما عرفتوا لازم ترجعون تسمعون من جديد حتى تتأكدون بأنه الجملة اللي سمعتوها صح لو غلط. نجي على ال everyday English. everyday English يعلمكم على شيء حلو، وهو انه how to make conversations. how to make a conversation. شوف، these are the tips, these are the steps, let us say, or not to say the steps, these are the things that you have to follow in order to have a successful conversation. Ask questions, show that you're interested, don't just answer yes or no, try to add a comment of your own, and don't let the conversation stop. طبعا هاي النقاط الموجودة هنا. These are number of pieces of advice. هي هنا يعطيكم نصائح بأنه تتبعوها حتى الكونفرسيشن ما تكون ناجحة. بس طبعا هي الكونفرسيشن هي تتبع السياق، فحسب السياق أنا إذا أريد الكونفرسيشن تستمر هاي الادفايس pieces of advice راح تساعدني. بينما اكو أحيانا أنا ما أريد المحادثة تستمر، ما أريد، فهو حسب السياق، هي تتبع السياق. نيجي على هذا التمرين الجميل اللي هي عندنا A B C. We have 3 roles. Sorry. So we have 3 roles. Okay. وحدة تتبع الثانية، وحدة تتبع الثانية. احنا المتعودين عليها 2 roles، مو صحيح؟ من أقول roles ما أقصد إنه دور الأشخاص نفسهم. أحيانا هي مثلا أنا أحكي شيء وبعدين أكمل، فأنا أخذ الرول اللي بعده. أوكي، وضحت إن شاء الله. فهنا مثل ما تشوفون what a lovely day it is. الإجابة قد تكون yes، بعدين قد نقول beautiful isn't it، beautiful isn't it. أوكي، يعني هذا الشخص اللي يقول yes هو نفسه قد يكمل، أو قد يكون فد شخص ثالث يكمل المحادثة. فتكملة المحادثة أنا راح أساعدكم بالثانية. It's very wet today. It's very wet today. شنو ممكن يكون مناسب وياها؟ المتناسب وياها هو horrible. horrible. والإجابة اللي قد تكون يعني تكملة وياها ممكن تكون makes you feel miserable doesn't it. makes you feel miserable doesn't it. فإذا تشوفون it's very wet today horrible هاي الشخص الآخر. بعدين makes you feel miserable doesn't it، يعني قد نفس الشخص اللي بدأ المحادثة قد يكمل، أو هو هذا الشخص الهوريبل يكمل، أو قد شخص ثالث، يعني 3 أشخاص قد يتكلمون. وضحت الصورة إن شاء الله. فباقي المحادثات، باقي تكملة هنا social expressions يسموها، عليكم بنات نكملهن إن شاء الله. دزوا لها على هيئة assignment. لهنا بنات محادثتنا محاضرتنا انتهت. إذا عندكم أي سؤال أي استفسار، هي عبارة عن تمارين، حلول تمارين، والشي اللي يحتاج لشرح شرحناه. فدزوا ال assignments please، أحدد لكم assignment ودزوها على
Google class. If you have any questions, please do not hesitate to text me. إذا عندكم أي سؤال أي استفسار بنات حاولوا ذن تحلوهن وحاولوا تسمعون للفايلات الصوتية، كلش تفيدكم، كلش تطور لغتكم. وإذا عندكم أي استفسار أنا حاضرة، وأشوفكم بالمحاضرة القادمة. Thank you so much.